Good morning, students. Last class we were discussing about problems of electricity. So we have discussed 8 problems or 8 questions of exercise. So this is our ninth question present in exercise. So write these as in your fair book. Okay. So see here, battery of 9 volt is connected in series with the resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? See here, they have given battery of 9 volt. How is the question? There are resistors in series 1, 2, 3, 4. These are the resistors. They have connected to how much battery? So let me take longer. 12 ohm. Okay, they have 12 volt. Sorry, not 12 volt. It is 9 volt. A battery of 9 volt. Okay. See here, zero point 0.3, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. Okay, let me see the question once again. 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. Okay. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. So these are the 5 resistors. So 5 resistors they have connected in series. Okay. See here the current will be like this. This is positive, this is negative. Okay. So I can take a cell. Even if you want, you can take a battery also. Okay, just connect it. So 9 volt battery is connected across these 5 resistors. 0.2 here, 0.3 here, this is 0.4, these are in ohms, 0.5 and this is 12 ohm. Okay. So these many resistors are connected in series. What they have asked? They have asked to find the current to this 12 ohm resistor. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗದ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಇದ ಐ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಪಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ 5 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾ 5 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ ಇವನಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಸಿಗ್ತದ ದ ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ 12 ವೋಲ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ given battery of 9 volt, that is voltage 9 volt connected in series with the resistor. So R is equal to R1 they have given, so you write RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Okay, you are not supposed to write R1 equal to 0.2. It is not needed that much. But still, if you want to write, you can write in given section. R1 is equal to 0.2 ohm. Okay. R2 is equal to, you can do like this, or we write here. See, R1 0.2 ohm. R2 0.3 ohm. R3 0.4 ohm. R4 0.5 ohm. Then R5 12 ohm. So R1, R2, R3, R4, R5 these are the 5 resistors. So then what now I have to find out RS, that is R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 because it is in series. When the resistors are in series just we need to add them. If you want effective resistance just you have to add them. So what is R1 here? 0.2. What is R2? 0.3. What is R3? 0.4. What is R4? 0.5 and 12. So how much it will become? See here 2, 3, 5. See here 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14. That means 1.4.
0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 1.4 plus 12, you will get it as 13.4. 13.4 ohm. Now, by Ohm's law, by Ohm's law, what is our Ohm's law? V equal to IR. What I need to find here? I. The same I flows in 12 ohm also, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. So now I want I is equal to V is equal to IR is Ohm's law. So what will be my I? V by R. I is equal to V by R. So I ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ R ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ V by R ಆಗ್ತದ. So I is equal to V by R. V, what is my V? See here, V they have given 9. What is R? R means RS here. 13.4. So if you do this, you will get 0.67 amperes. So I you will get it as 0.67 ampere. So either current ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಇದರೊಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ. So you can write the current 0.67 ampere flows through, the current of 0.67 ampere flows through 12 ohm resistor. 12 ohm resistor. The same current, you can say the same current of 0.67 ampere flows through 12 ohm resistor. In the total circuit also 0.67 ohm flows. In 12 ohm circuit resistor also this 0.67 ampere current flows. ನೋಡ್ರಿ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ 5 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮಗೆ 12 ಓಮ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 12 ಓಮ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ. 0.5 ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್, 0.4 ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್, 0.3 ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್, 0.2 ದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಇವನ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ all the resistors. So what you have to do, they have given voltage, they have given current, they have given resistances. So by applying Ohm's law, first you have to find the resistance, effective resistance of this. Okay, you cannot find single resistance ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ V is equal to IR1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ ಹಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It is only possible in parallel circuit. When here it is in series circuit, we cannot take like that. We have to first consider RS. Okay, then what we have to do, on the basis of RS we have to find the current. The same current will flow through complete circuit. Okay, then you have to find out the same current will flow through complete circuit means it can be flowing through 12 ohm, 0.5 ohm, 0.4 ohm, 0.3 ohm and 0.2 ohm. Then you have to say that the same this current is flowing through 12 ohm resistor. So E type you can do. So the same current 0.67 ampere flows through 12 ohm resistor. So ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. So first ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. So last ಈ portion ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದನಲ್ಲ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಟೈಪ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. I hope you all are clear with this problem. So we will move to the next problem. So I will rub this, we will move to the next problem. See, 10th question. How many 176 ohm resistors
How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry? In parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. 5 ampere on a 220 volt line. Okay. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? See, understand this question. Okay. What is given here? They have asked there are some 176 ohm resistors are connected in parallel. See, I will show you. So we don't know remaining. Okay, these we don't know. These are connected in parallel. Okay, ಇವೆಷ್ಟು ಅದಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ? 1 2 3 4 5 ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, these are 176. ಅಷ್ಟು 176 ಓಮ್ ಅದಾವೆ. All are 176 ohm. Okay, these are connected to a battery. That is battery of how much it is given? 220 volt. These are connected to a supply of 220 volt. Supply andru anta, battery andru anta. Okay, 220 volt inta 176 ohm ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವು? ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ? 5 ampere. To carry a 5 ampere current. To carry a 5 ampere current ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 ampere current means effective resistance of 5 ampere current flow ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ampere ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಯಾರ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 5 ampere ಆನ್ ಅ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್. 220 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್ 5 ampere ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ampere ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 5 ampere ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ampere ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 176 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? How many 176 ohm resistors are connected in parallel? So ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು? Solution. What is given? Okay, current they have given I is equal to 5 ampere, V is equal to 220 volt. Okay, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, 176 ohm resistors. Okay, so what is 176 resistors? Total R equal to 176 ohm. So R is equal to 176 ohm. ಅವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So let there are n ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, n resistors of 176 ohm. n resistors of 176 ohm ತಿಳಿಗದಲ್ಲ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನ n ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So now n76 ohm connected in parallel. Connected in, how they are connected? Parallel. Okay, see, ಅಷ್ಟು parallel ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 by R1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 176, 1 by R2 ಅಂದ್ರೆ 1 by 176, 1 by R3 ಅಂದ್ರೆ 1 by 176. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಇವು ಹಂಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. n ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಇದ್ರೆ R3 ಮಟ ಬರೀತೀರಿ, 4 ಇದ್ರೆ R4 ಮಟ ಬರೀತೀರಿ, 5 ಇದ್ರೆ R5 ಮಟ ಬರೀತೀರಿ. ಇದು n ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ Rn ಮಟ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? 1 by Rn ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 by Rp ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 176, 1 by 176, 1 by 176 ಮೂರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಮ್ಯಾಗಿನ 3 ಕೂಡಿಸಬಹುದು, 3 ಅದಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇವ್ನ 3 ಕೂಡಿಸಿ 1 plus 1 plus 1 3 by 176 ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? 176 LCM ಅದ. ಸೊ 1 1 1 ಅದಾವ. ಇನ್ನು 3 ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ 1 plus 1 plus 1. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೇಮ್ numerator, sorry, same denominator is there, just you have to add numerator, like fractions.
Addition of like fractions. Same denominators are there means you have to add the numerator. So for 3 resistors we can have 3 by 176. For 4 resistors 4 by 176. Here n resistors are there means n by 176. So n by 176. So we need to find out what we need to find out here. 1 by Rp is equal to n upon 176. So now ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ how many 176 ohm resistors ಎಷ್ಟು n ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ 1 by Rp is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು n upon 176 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ V is equal to IR, Ohm's law. V is 220 volt, I is 5 ampere, R we need to find out. Okay, see here V is equal to 220 volt, I they have given, just we need to find out R. R means here effective resistance in parallel combinations. Okay, let me see here. So I want V equal to IRP means I want Rp, that is V by I. So Rp, my Rp is what? V by I. Keep Rp here. Take I this side. So if it comes from RHS to LHS, it will become division. So V by I. So what is my V here? 220 volt. What is my I here? 5. 220 by 5 means Rp is equal to 44 volts. Okay, Rp is equal to how much? 44 ohms. So this I will call it as 1, equation 1. Or you do one thing, after this you come directly here, you write that. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನ ಬರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕ್ಷಣತನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರದ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. Rp equal to 44 ohm. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿ. 1 by Rp equal to n by 176. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, n ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ n is equal to ಏನಾದ್ರಿ 176 divided by Rp. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? 176 comes here and Rp is here. So how much it will become? N is equal to 176 by Rp means how much? Rp we have already found it, 44. So N equal to 176 by 44. So 44 ones are 44, 44 fours are 176. So N you will get it as 4 ohm. Sorry, it is number of resistors it is. So it does not have any SI unit. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಓಮ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. So that is how we should remember. So this is very much easy question, just you have to understand it perfectly. So what is given and what is not given, you have to understand it perfectly. Okay, so what is given here? How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line? 220 volt line means they have given us current, they have given us voltage, they have given us resistor. Okay, 5 resistors are connected in parallel. They have asked, sorry, not 5 resistors, n number of resistors are connected in parallel. They have asked that n number. What is that n? How many resistors are connected in parallel? They have given current, voltage, resistance. They have given resistance of one type. So let me don't write it as R. Okay, it's okay. Let there, after this you come here directly. Okay, we need to find out Rp. You put the question mark, come here directly. Okay, finish that. Means come here directly means you have to write this. Okay, ಇದನ್ನಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಬರದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ. Let there are n resistors of 176 ohm connected in parallel. Then 1 by Rp, you do this, you will get n is equal to 176 by 44. That is n is equal to 4.
ತಿಳಿತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವು 3 ಬರಿಬೇಕು, 1 2 3 ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, 3 1 2 3 ಬರದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. Let there are n resistors of 176 ohm connected in parallel. Now ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಪಿ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಆರ್ ಪಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. So this is regarding this problem. So V is equal to IR is the formula. So we need to find out. No need to draw the diagram, but if you want for understanding purpose, then you can draw the diagram. We don't know how many 176 ohm resistors are connected in parallel. That is only we need to find out. So by considering, let there are n resistors connected in parallel. So we already knew Rp is given as 44 ohm by Ohm's law. So 1 by Rp is equal to 1 by 176, 1 by 176, 1 by 176. So how many are there? So if there are 3, or if there are 3 resistors, we get n by 176. Sorry, if there are 3 resistors, we get 3 by 176. If there are 4 resistors, we get 4 by 176. If there are 5 resistors, we get it as 5 by 176. Now there are n resistors. That means we get it as n by 176. 1 by Rp is equal to n by 176. What will be my n? N is equal to 176 by Rp. So n is equal to Rp we have already found out, that is 44. N is equal to 176 by 44, that is n is equal to 4. So ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಇಂಥವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅದಾವ. There are 4 resistors connected in parallel to carry a 5 ampere on a 220 volt line. So these two are the important problems in your exercise book. So you have to be perfect with all the problems in the exercise also or in text also. Textbook problems and exercise problems you should be perfect. Okay, there is no other option. Come, perfect the formulas, then perfect the definitions and perfect important questions. Okay, and be perfect with all the problems and solutions. Why? Because one numerical or one problem will be definitely asked on this chapter. Each chapter one problem fix bartada. Okay, so you have to be perfect with all the problems and numericals we solved in the video, or if you are referring other reference books also, please read the reference books and refer problems given there and refer questions given there and be perfect with all of that. Okay, so we'll continue the remaining portion in the next class.